That's cool. I'm sorry. I don't know why you're laughing. Hello, Margaret. Are you nervous calling my mom? Yes, I am. It's the first time she talks to my real parents. How about that? How about After 3 years of dating that? and marriage. Only because you haven't called. Hello. Hello cậu ba. Hello. Khỏe không cậu ba? Hai mẹ? Tại em phải đổi qua cái iPad cho nó bự, nó chuyện với mẹ thì dễ. Đổi máy mới, máy lớn để cho dễ thấy mặt con dâu. Vậy sao? Thấy mặt dâu không? Hi. Dâu nè. Dâu á. Dâu này muốn gặp ba mẹ. Bác sĩ Thank you so much for my necklace. I wear it all the time. It's beautiful. Repeat it. I was saying thank you for the necklace. It's so pretty. I wear it all the time. Nói chị hai mà nói là đeo hoài luôn, đeo suốt luôn. Con có khỏe không? Con có khỏe không? How are you? To John? No, to you. Oh, I'm good. It's really nice to get to talk with y'all. John's told me so much about y'all. Còn luôn. Bò lúc này sao vậy? It just happens because sometimes she gotta talk to people every day. So when I call her, sometimes I have to repeat 3 or 4 times. Mẹ. Đâu? Nó nói chuyện mà mẹ không nói chuyện với nó vậy. Nó buồn á. Khoan khắc chút xíu. Để cho cái thằng mắc dịch này nó đi cái rồi mẹ mới nói chuyện được. Đưa đây Xuân bán cho. Mẹ Vũ khoan. Để Vũ lại mới được chứ không nói giờ đâu biết nghe đâu. Có anh hai nè. Anh hai dịch đỡ đi anh hai ơi. Mẹ hỏi coi á là mẹ ra cho sợi dây chuyền á, dâu có thích không? She asked if you like her necklace. I love it. John gave it to me the morning that we got married on Saturday morning, and I ended up wearing it with the dress and having special pictures taken of it. It was really pretty. I loved it. Yeah, Vũ không dịch đi Vũ. Từ từ để em nghe hết mới được. What? Nó là thích cái cọng đó nhưng mà đeo lúc nào cái ngày đám cưới là đem cái đó cái váy luôn, cái váy cưới luôn. Áo đầm chứ không phải cái váy. Dạ. Áo đầm. Thì cái váy cưới á. Thì nó giống nhau, thì bữa đó bận cái váy cưới thì dịch cái váy cưới đúng không? Con có đi làm không? Không. Không. Từ để em suy nghĩ. What? She asked if you work. I said no. John! Yes, I do. I take care of newborn babies as soon as they're born for a couple of days before they go home. Nó cũng giống như thằng nó hoài, nó có đi làm. Có anh té thì mới làm, không có anh té thì nó đi về. Nói gì nữa Vũ? Hỏi nó coi sao mấy tháng rồi mà nó không có điện cho mẹ. Kìa lâu quá rồi, đám cưới rồi sao không thấy điện mẹ vậy? She asked why you don't call her. Well, I forget the time difference sometimes, but we've talked about calling quite a few times, and sometimes John says it's not a good time, and other times
it hasn't worked out when I wanted to, but I have wanted to quite a few times. It's really fun to get to talk to y'all. Nó là tại vì nó quên rồi, lâu lâu là có nhắc, nhưng mà nó là anh hai nó là chưa phải là cái gì mà chưa có phải là thời điểm tốt á, nó chưa gọi rồi cứ quên rồi sao mà nhớ. Nhưng mà vậy nó vui, nó thì nó chuyện cái này. Sounds just like you do. Mẹ nói là bây giờ tranh thủ đẻ cho mẹ một cháu nha. She said that she wants a baby. I do sooner than he does. Yeah. Hả? Yeah. Mẹ nôn mà sáng vợ vậy. Nôm hả? She wants a baby girl. Well, as soon as she can talk him into having one, I'm all for it. He's gonna be harder to convince than I am. I'm fine whenever. He says he wants me to save up more money from working first. Nói gì tao biết nghe đâu. Nói gì vậy? Ê Xuân. Nó nói là mẹ phải kêu Xuân đẻ em bé, tại vì nó muốn em bé nhưng mà Xuân không có cho. Xuân muốn nó để dành tiền trước cần mới có em bé. What'd you tell her? What you say? Từ phải không? Yeah, từ. Từ. Chứ ông mua nhà đồ đàng hoàng đi, rồi mà kiếm một bé gái được rồi, lớn tuổi rồi. Yeah, she said after we buy a house we should have a baby. Oh, I fully agree. Absolutely. That's my dad. Hi. Nó đồng ý với mẹ là tới chừng mua nhà là nó muốn có em bé, mà tại Xuân không cho nó thôi. Tại Xuân không cho thôi. Đó, biết ví dụ như 1 năm nữa, nửa năm nữa mua nhà, không nói gì 5-7 năm nó mới mua nhà rồi sao? Nó có em bé là dễ lắm mà. He said we need to save money so when we have a baby we won't be needing anything. Tell him when we have a baby we just send it over there for him to take care of. See what he says. Nó nói tới chừng có em bé rồi ở đây mà không có nuôi nổi á, thì Xuân gửi về bên bển là ba với mẹ nuôi. Ok luôn, cái đó là chuyện nhỏ thôi, sữa đi nhóc luôn, thấy sữa không? What do you say? Something better? No, I told him what I told you to say and you didn't say. Oh, John. See, he's showing you milk. Baby milk. Sữa nhóc luôn, nước uống thoải mái luôn. Hey, tell her what you like to eat the most. He was saying to tell you what all I like to eat for Vietnamese food. He's really gotten me hooked on the on spring rolls and pho. Pho. I can't say it right. Mẹ. Nó nói Xuân dạy nó ăn được 2 thứ Việt Nam rồi. Okay. Nó phở. Pho. I can't say it right. Phở. I say pho, but he says it's pho. What else? And spring rolls. Bánh tráng cuốn. Như bánh tráng cuốn. Cái đó là kêu bằng là gỏi cuốn. He's also got me eating a ton of his sriracha, which I never ate before. Okay, she said that they said, well actually they said, she didn't say, they said that when you shouldn't spend all of your money, save it for a house, don't buy too much stuff until you have a house, which is exactly what I tried to tell you all this whole time. I know. See? Tức là bây giờ là Xuân nó xài sang hơn con phải không? She asked if I spend more money than you. Absolutely, yes. Không Xuân, nó nói là con xài sang nó không? Nó nói Xuân xài sang hơn nó. They don't know how much you spend on clothes. I know, I don't tell them. How Is your brother there? You can try. He doesn't understand the last 2 things you said because she's talking so fast. You need to slow it down. We want to come visit soon as he can get his paperwork straightened out. Tell him. Nó nói chừng nào Xuân có giấy tờ thì Xuân với nó sẽ về thăm ba mẹ. Về thăm ba mẹ nhớ đem tiền đô nhiều nha. He said be sure to bring a lot of money. Chơi đâu là tôi khổ lắm á, có tiền mua sữa cho con thôi. Nói chưa nói cho bà
ba gửi lời thăm anh chị ở đây Việt Nam, ta kêu anh chị xui đó, hiểu không? Gửi lời thăm sức khỏe anh chị nha. Yeah. Chứ gửi lời thăm ba má nuôi con nha. Yeah. Với dạy cho vợ mày vài tiếng Việt đồ này kia, cảm ơn đồ, ăn uống đồ này kia nọ. Yep. Dạy cho nó nói tiếng Việt á. Xuân có dạy nó rồi nè. Xuân có dạy nó tiếng Việt nè, nghe nè. Tell them what I taught you in Vietnamese. The only thing I know so far is em you on. Hiểu không? Say it slower. Em you on. Có gì đó tao dạy con ai. Hey there. Obviously, that was not the whole conversation. Conversation went on for about 2 hours, but I didn't want to bore you guys with all that. So those are the highlights, basically. As I sit here and reflect on a conversation that we had with my parents the other day, it's been about 2 weeks since we talked, and now I have time to sit down and make this video. I thought it was pretty sweet, pleasant, and it made me happy that we had the opportunity to do it. There were things that Margaret picked up that I just normally wouldn't notice because I'm used to it. Culturally differences. My parents would talk over one another. Why my dad never wears a shirt, and why sometimes I have to repeat myself or they have to repeat themselves just to talk to us. That's just a cultural thing, you know. The reason that Margaret hadn't FaceTimed my parents in so long is it's a 12 hours difference. Right now, it's 10:30 here in the morning. That means it's 10:30 at night over there. And my family runs a business, so it's really hard to schedule a time where all of us could sit down and talk, you know, privately to each other. Before we got married, Margaret lived in Birmingham, so whenever we had a chance to get together, you know, I don't go and pick her up until 9 or 10 in the morning, and then I'll drop her off at 9 or 10 at night. Well, at 9 or 10 in the morning in America time, it's 9:30 or 10:30 at night over there, so it's too late. And then when I drop her off at 9 or 10 at night, well, it's 9 or 10 in the morning there, so that business just opened up. So it was just not a good time. And that's what I meant by it's not a good time. As you can tell, you know, when customers came in, my mom would get distracted, my dad would get distracted. Somebody has to man the store. If my brother's not there, there's nobody to translate for them. So there's a lot that goes into it. However, Margaret has been with me when I was calling them, but most of the time that's because I'm on the road and I call them, check on them, and she would be there and she would tell me something to tell them and they would tell me something to tell her, but we just hadn't had time to sit down and FaceTime. So it was a really good experience. I would like to do this more often, do it about 2 weeks or so they get to know each other better. Anyway, thanks for taking your time to watch our video. If you like it, hit the like button, subscribe to follow more of our adventures, and I'll see you next time. Bye.